Today I'm going to a topic of trigonometric functions. So here you know already about the trigonometric functions and what are the related topics in trigonometric functions. Just I will give a simple clarification about the trigonometric functions. So what is mean by a trigonometry actually? So if you taken a triangle measuring of three sides or angle, we can call it as a trigonometry. Measuring of three sides or three angles of a triangle is called a trigonometry. So in trigonometric functions, we have 6 trigonometric functions are there. 6 trigonometric functions. So what are the 6 trigonometric functions we have? So the first one, that is a sine of the angle. So if you had to take a right angled triangle, so it is a right angled triangle. So here I am writing here it is angle A and B and C. So the right angled at angle A, right angle at angle A, and I am taking here the angle is X. The angle is X. So here the 6 trigonometric ratios are, one is sin X, another one is cos X, tan X, cot X, secant X and cosecant X. So, and you know already the definitions of these 6 trigonometric functions. So, we can call these 6 trigonometric functions or ratios. So, what is the definition of sine, cos, tan, cot, secant and cosecant? So, just you can come to the point for this a right angled triangle. So, in right angled triangle, so this is an angle X. This is an angle X. So, this is an angle X means, so this part we can call it as, this side we can call it as adjacent side. This side we can call, so this is a base part. So, this base side we can call it as adjacent side. So, the angle opposite we can call it as opposite side, and you know in a right angled triangle, so the largest side we can call it as a hypotenuse side. So, that is we can call it as HYP. So, now we can define the trigonometric ratios. What is mean by the first ratio, sin X. So, what is the definition of sin X? So, the sin X is defined by opposite side by hypotenuse. Sin X is defined by opposite side by hypotenuse. And cos X is defined by adjacent by hypotenuse. Adjacent by hypotenuse. And tan X is defined as opposite by adjacent. And cot X is defined by adjacent by opposite. And secant X is defined by hypotenuse by adjacent side, and cosecant X is defined by hypotenuse by opposite. So, if you know all these 6 trigonometric ratios, the definition of 6 trigonometric ratio, so one question will arise in the CET question depends upon this definition, very important. So, sin X means opposite hypotenuse, cos X means adjacent by hypotenuse, tan, cot, secant and cosecant. And there is a relationship between tan, cot, secant, cosecant and sin and cos. So, what are the relationships between means? So, if I am writing here tan X, so tan X will be written as sin X by cos X, sin X by cos X. And in the same way, cot X will be written as, in terms of cos and sin means, cos X by sin X. So, sin X is equal to, tan X is equal to sin X by cos X, and cot X is equal to cos X by sin X. And one more, and we have 3 reciprocals we have. So, the 3 reciprocal functions are, one is tan X into cot X equal to 1. So, if you know tan X to find out cot X means this is reciprocal. So, tan X is equal to 1 by cot X and cot X is equal to 1 by tan X. And another reciprocal function is sin X into cosecant X is equal to 1. So, if you know cosecant X, to find out the value of sin X, so sin X is equal to 1 by cosecant X. And in the same way, to find out sin X, just cosecant X is equal to 1 by sin X. So, you can use this reciprocal function. And another one, the last one, that is cos and secant X. So, cos X into secant X is equal to 1. So, these are all the basic formulas we can use. And we have 3 more identities. What are the 3 more identities we can call in trigonometric function? The first identity is very important, that is sin square x plus cos square x is equal to 1. Sin square x plus cos square x is equal to 1. And the second identity I will write here, it is secant square x minus tan square x is equal to 1.
First one, sin square x plus cos square x is equal to 1. The second one, secant square x minus tan square x is equal to 1. And another identity we can write, I will write here, cosecant square x minus cot square x is equal to 1. So these three, the basic identities in trigonometric functions. So if they had given cos, you can find a sine in terms by using this formula. So how the questions will arise in these basic formulas. So just I will give one example on that. So if they had given that tan x is equal to 4 by 3, tan x is equal to 4 by 3, then find the value of 3 cos x plus 2 sin x by 3 cos x minus 2 sin x. So they will give some options A, B, C, D. Okay, so they had given that tan x is equal to 4 by 3 and find the value of in terms of, so what the question here they had asked, so 3 cos x plus 2 sin x by 3 cos x minus 2 sin x. So we can use here two ways, methods of using the problem, solving the problem, we can use two ways. If they had given the problem means in terms of tan and finding the value of sine and cos, the only thing you can divide with cos x. If they had given cot x, to find the value of sine and cos, you can divide with sine. Why? Because what is tan x? I had given sine by cos. Tan x means sine by cos. Cot x means what? Cos x by sin x. So if they get given the question is tan x, to find out the value of, see the question properly here. So in questions only in terms of cos, sine, only in terms of cos and sine. In that way, in this question only we can use, if the tan x they had given, just you can divide with cos x. If you divide with cos x, then what you will get here? So I will write here 3 cos x by cos x will be 1 plus 2 into sin x by cos x. You know the basic identity, that is a tan x. So sin x by cos x, I will write here a tan x divided by again 3 cos x by cos x is 1 minus again 2 into sin x by cos x is again here a tan x. So now it turns to sin cos turns to tan. You know the value of tan x. What is the value of tan x? 4 by 3. Just substitute the value of tan. Then what you will get here? 3 plus 2 into 4 by 3 divided by 3 minus 2 into 4 by 3. So for quick glance, just you can take a LCM. So LCM of this one is 3. 3 3s are 9. 9 plus 8. How much it is? 9 plus 8 is 17 by 3 whole divided by 3 3s are 9. 9 minus 8 is 1 by 3. So 3 3 get cancelled. What you will get? The answer is 17. So you will get some options are A, B, C, D. So then tick for the 17. So I told you already we can use this question in two ways. So only the thing I had discussed about, if they had given tan, we can use cos and sine means by using like this. Not in the same way, you can use another method also. Because if I am taking only in terms of cos and sine means only dividing with cos. But if they had given another trigonometric functions, then what you will do? So for that purpose, the another method. What is the another method? Means, you know here the definition of tan. What is the definition of tan? Opposite and adjacent. Means you need to find out the value of hypotenuse. So whatever they had given the trigonometric functions, you can know only the two sides. You need to find out the another side by using Pythagoras theorem. Or some sides are fixed sides. You can take the fixed sides are, if they had given 3, 4, the another side is 5. And if you had take another one, if I had given that means 12, 13, 5. So if any two sides are given, the third side is automatically another one. So if here tan x 4 by 3 are given means, so 4 is a opposite side, 3 is an adjacent side, then what is the hypotenuse side here? It is 5. So if you want to check, just check it by Pythagoras theorem. So you know the Pythagoras theorem, hypotenuse square equal to adjacent plus opposite. 16, 4 square 16 plus 3 square 9. 16 plus 9 is 25. You need hypotenuse.
So hypotenuse is equal to root 25 means 5. So this is the way. So if you know two sides, then finding the third side by using Pythagoras theorem. So you know this, if they had given these two, then use directly by not doing simple calculation. So now after knowing these three sides, what is the value of cos, what is the value of sine by using the definition. What is the cos here? Cos means adjacent by hypotenuse. So you know that adjacent value is 3, hypotenuse value is 5. So now I am substituting here 3 into 4 by 3 by 5 plus 2 into sine. What is sine here? Opposite by hypotenuse. So I am writing here 4 by 5 whole divided by 3 into 3 by 5 minus 2 into 4 by 5. So now 3 3s are 9 plus 4 2s are 8. So total divided by 5, because the same LCM I am writing same thing, 5 whole divided by 3 3s are 9 minus 8 by 5. So 5 get cancelled. 9 plus 8 is 17. 17 by 1 is 17. Same answer you will get. If they had given another trigonometric functions, you can use this way only. If they had given tan or cot, you can use this method. If they had given the question is cos and sine. Okay, so the remaining questions we'll see in the next class, that is about MCQ. So just I'm going to the topic only. So that is, we had discussed about 6 trigonometric functions and the relationships and the basic identities. So now I'm going to the part of allied angle. What is mean by allied angle? So very important, the one mark question will arise in this question, in this topic. What is mean by an allied angle? So you have to know about the allied angle. So to know the topic of allied angle, so just you have to see here, it is a plane. A plane has divided into 4 quadrants. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಒಂದು ಪ್ಲೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 quadrants ತರ ಡಿವೈಡ್ ಆಗ್ತಿದೆ. So that quadrants can be taken in terms of anti-clockwise direction. So quadrants ಹೇಗೆ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ anti-clockwise direction ಅಲ್ಲಿ ತಗೋಬೇಕಾಗತ್ತಾ. So first quadrant, this is a anti-clockwise direction ಅಲ್ಲಿ first quadrant, this is a Q1 and this is quadrant 2 and this is quadrant 3 and this is quadrant 4. Okay, so you know already. So this is a horizontal line. Horizontal line we can call it as a x-axis, and this is a negative x-axis. The vertical line we can call it as a y-axis, and here it is a y dash. Okay, so now the first quadrant, and here the angle starts from 0 degrees. So the angle starts from 0 degrees, and here the angle is 90 degrees. Because the quadrant has equally divided. So ಯಾವುದೇ ಒಂದು quadrant ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 parts equally divide ಆಗಿದೆ. So the first quadrant we can write it as angle 90 degrees, and this is 90 plus 90, and again here it is 180 degrees. 180 plus 90, this is 270 degrees. Again 270 plus 90 will be 360 degrees. So the total revolution we can call it as 0 to 360. So in first quadrant, already you know, on x-axis in first quadrant ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ x value positive, y value positive. X value positive, y value positive. In second quadrant, x is negative, y is positive. You have to know, ನಿಮ್ಗೆ already ಇದು ಗೊತ್ತಿದೆ, just for basic things. And in third quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, x axis negative ಇರುತ್ತಾ, y axis negative ಇರುತ್ತಾ. And in fourth quadrant ಅಲ್ಲಿ x positive, y negative. Okay, now I am writing what is mean by an allied angle. Allied angle andre eno? So here the angle starts from 0, here the quadrants ends up to 90. Means ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ, 0 ಕ್ಕೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, 90 ಗೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. So the allied angle comes in the first quadrant is 0 plus theta and 90 minus theta. Now first quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, the quadrant in the first quadrant, what is the allied angle means 0 plus theta and 90 minus theta. ಯಾಕೆ ಇದು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಬಿಲೋ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ, ಮೈನಸ್ ಬರಿತಾ ಇದೀವಿ.
And coming to the point for the second quadrant, ಇಲ್ಲಿ second quadrant ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ 90 to 180. So 90 to 180 ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ above 90 ಅಂದ್ರೆ 90 ಮೇಲ್ಗಡೆ 180 ಒಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಬರಿಬಹುದು, ಯಾವ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಬರಿಬಹುದು, 90 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ 180 ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬರಿಬಹುದು 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಮೇಲ್ಗಡೆ 270 ಒಳಗಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು, another two values 270 plus theta 360 minus theta. Okay, so now another two allied angles we have. So I had written here ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೆದಿರೋದು 0 plus theta ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ 0 minus theta ಇಲ್ಲ. ಸೊ minus theta 0 minus theta ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು minus theta ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 plus theta ಆದ್ರೆ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗತ್ತಾ. ಇಲ್ಲಿ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ಟೋಟಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ 360 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ದೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 10 ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 0 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 90 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ, 90 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 180 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 180 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ 270 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ 270 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂಡ್ 360 ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಥೀಟಾ ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ. 360 ಪ್ಲಸ್ ಥೀಟಾ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ನಾವು ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮುಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ 6 ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಈ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದಿಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತಾವ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತಾವು? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೀವು ಎರಡೂ ತಗೊಂತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ವೈ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಆಲ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. So we have 6 trigonometric functions and the 6 trigonometric ratios are positive in the first quadrant. Coming to the point for the second quadrant alli nododadre 2 trigonometric functions are positive. What are the 2 trigonometric functions? Means sine reciprocal, I told you already, cosecant. Sine and cosecant are positive, the remaining all are negative. So remaining all are negative andre yavella barata cos, tan, cot and secant. So these 4 trigonometric functions are negative in the second quadrant. Third quadrant alli yavella positive baratta antandre one is tan and another one is cot. Tan reciprocal, cot. So these 2 trigonometric functions are positive and remaining all are negative. And coming to the point for fourth quadrant. So fourth quadrant alli ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ only 2, that is a cos and secant. So cos and secant are positive and remaining all are negative. So the very first thing you have to know the allied angle and which ratios are positive. We can call ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ first letter in all A, first letter in second quadrant S ಅಂದ್ರೆ sin. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದು ಬರೆಯೋದು sin. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ T ಯಾವುದು tan and ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ C cos. ASTC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ASTC ರೂಲ್ ಅಂತಂದುವಾಗ, ಸೊ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕಾಫಿ. A ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್, S ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್, ಸೈನ್ಗೆ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಯಾವ್ದಾಗತ್ತಾ ಕೊಸೆಕೆಂಟ್ ಆಗತ್ತಾ, T ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾನ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಕಾಟ್, C ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಸಿಕೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆಫ್ಟರ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇನ್ ದಟ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, and you have to know that, and for 90 and 270 the angle 90 270 ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗತ್ತಾ ರೇಷಿಯೋ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ. ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ, ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ದಟ್, ಯಾವ ತರ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ so sin 180 minus theta plus cos 90 plus theta equal to, find the value of sin 180 minus theta plus cos 90 plus theta equal to. So just you can see here
sin 180 minus theta plus cos 90 plus theta. Find the value. ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳೋದು. Option A, B, C, D. So option A is 1, option B is -1, option C is 0, option D is sin theta. What is the option for this one? So just you can see here. So if you have to know this question, means the first thing you have to know about allied angle. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ allied angle. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ತರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು? sin 180 minus theta ಇದೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು? 180 minus theta. 180 minus theta ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. 180 minus theta ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ನಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಯಾವುದು? ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೈನ್. ಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆನಾ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆನಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ಇದು ಏನಾಗತ್ತಾ? 180 minus theta ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಲ್ರೆಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿರೋದು? 180 and 360 ಇರುವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿರೋದು? 90 and 270 ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ದ ರೇಷಿಯೋ. 180 means as it is. So I am writing the trigonometric ratio as the same sin. What is the angle? Last angle ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರೋದು ನಮಗೆ? theta, not minus theta, theta. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ? 180 minus theta ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಏನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? 180 ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಆಂಗಲ್? 180ಗೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಂಡು, ಇಫ್ 180 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೇಷಿಯೋ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ, 90 ಇರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಾ? ರೇಷಿಯೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜಸ್. Therefore I am writing here sin 180 minus theta is a plus sin theta. Okay, next plus cos 90 plus theta. ಸೊ ಈಗ ನೋಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿರೋದು? ಅಲೈಡ್ ಆಂಗಲ್. 90 plus theta ಯಾವ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ನೋಡಿ? 90 plus theta ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ರೇಷಿಯೋ, ದ ಗಿವನ್ ರೇಷಿಯೋ cos theta is positive or negative. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಕೊಸೆಕೆಂಡ್ ಮಾತ್ರನೇ ಇರೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ ಇಲ್ಲ, ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಸ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಮೈನಸ್. ಅಂಡ್ 90, ಸೊ 90 ಇರುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ? 90 ಕ್ಯಾನ್ changes the ratio. How it changes? Cos changes to sin. Therefore sin angle is theta. Sin theta plus into minus, minus sin theta is equal to 0. So what is the answer here? C. So from this problem what I am going to say here, if you know the allied angle, then you know how to find out the values. And one more thing, very important, I told you that 90 and 270, the angle, the ratio get changes. The ratio get changes. How it changes? ಹೇಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತಾ? sin changes to cos, cos changes to sin. Tan changes to cot, cot changes to tan. Secant changes to cosecant, cosecant changes to secant. ಯಾವಾಗ? Only when the angle is 90 and 270. If the allied angle is 90 and 270, the ratio get changes. If the angle is 360 and 180, the ratio does not changes. The ratio does not changes. So just you can take one more example for on that one. If they had asked that cos of 270 plus theta by cos of sin of 180 plus theta. So what is the value of this one? 1, option A 1, option B -1, option C 0, option D sin theta. Same options and do the answer for this one. So now I am going to for compound angles. So no need of proof for all of these things, just you need the formulas and the topics. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರೂಫ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಇದೇನು ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ we don't need that. Just I am giving the formulas and already you know that formulas. ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನಾವು ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಮೀನ್ಸ್ sin x plus y. What is the formula for sin x plus y? Sin x cos y plus cos x sin y. And ಇದು ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿನೂ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬಹುದು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. sin x minus y is equal to sin x cos y minus cos x sin y. And cos x plus y, so cos x plus y equal to cos x cos y minus sin x sin y. And another one, fourth one, cos x minus y equal to cos x cos y plus sin x sin y. So
ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಮಗೆ ಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಬರುವಾಗ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ either ಕಾಸ್ ಆರ್ either ಸೈನೇ ಬರುತ್ತಾ. ಬಟ್ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಸೈನ್. ಸೊ ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಸೈನ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ವೈ ಇರುವಾಗ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಬಟ್ ವೆರಾಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಇರುವಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಬರುತ್ತಾ. So these four formulas we need that one, and another one we need this formula, that is tan x plus y. What is the formula for tan x plus y? Means tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. So we need this formula because they will ask any one of the question about the tan. So tan x plus y is equal to, what is the formula we can use here? It is tan x plus tan y divided by 1 minus tan x tan y. So these we can write it as a compound angles. So what is mean by a compound angle? Compound ಅಂತಂದನುವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ the sum or differences of two or more angles. The sum or differences of two or more angles, we can call it as a compound angles. So ಇಲ್ಲಿ ನಾವು two angles ತಗೊಂತಾ ಇರೋದು x ಮತ್ತೆ y. So either sum or differences, we can call it as a compound angle. So based upon the compound angle, we are using the 5 formulas. One is sin x plus y, sin x minus y, cos x plus y, cos x minus y, and tan x plus y. So these we can use the formulas. And based upon the compound angles, we can use multiple angles. So here the multiple angles. So what are the formulas we have in multiple angles? Means so that is first one sin 2x. What is the formula for sin 2x? Means 2 sin x cos x. And cos 2x, very important formula, cos 2x. We have cos 2x, we have 3 formulas. Or what is the formula for cos 2x? Means cos square x minus sin square x. One formula. And you know that the basic identity is sin square x plus cos square x. Don't be confused. ನೀವು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಬೇಡಿ. ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ನಲ್ಲಿ sin square x plus cos square ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಮಾತ್ರನೇ 1 ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ cos 2x ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ cos square x minus sin square x. Keep it in mind and remember the formula, very important. And cos 2x, another formula. What is the formula? Means 1 minus 2 sin square x. 1 minus 2 sin square x. Another formula we have 2 cos square x minus 1. 2 cos square x minus 1. Cos 2x. And what about tan 2x? We don't need that formula, but in some cases we can use it. ನಮಗೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ some cases ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. What is the formula for tan 2x? Means 2 tan x divided by 1 minus tan square x. Okay. And another formula, sin 3x. What is sin 3x? Means 3 sin x minus 4 sin cube x. And cos 3x, the formula is 4 cos cube x minus 3 cos x. Very important formulas in trigonometry. So the trigonometry ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಕಲ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ at the based differentiation ಮತ್ತೆ integration ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. So if you need 12 marks means you have to thorough in the trigonometric functions. So trigonometric functions ನೀವು ಹೇಗೆ ತರೋ ಆಗ್ತಿರೋ next depends upon the chapter is also depends upon this only. So ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ನೀವು ಕಲ್ತಿದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗತ್ತಾ. So this we can call it as a multiple angles. So what are all the formulas we are going to discuss here? It is sin 2x, cos 2x, tan 2x, sin 3x and cos 3x. Okay, so these are about multiple angles. We had discussed some topics here. What are all the topics we had discussed? It means, so just I'm going to glance about that. So first, trigonometric ratios. What are the definitions of trigonometric ratios we had discussed? And the second one is allied angles we had discussed, and compound angles we had discussed. Another topic, the last topic I am going to discuss is transformation formulae. Very important transformation formulae. So in trigonometry, now trigonometry ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, because the another 2 chapters is based upon this trigonometric functions only. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ನಿಮಗೆ
differentiation and integration you feels somewhat easy. Okay, so what are the last topic I am going to discuss? Yav topic antandre transformation formula. So here the transformation formula alli nanu ಏನು discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಂದ್ರೆ again we have some formulas. Here what are the formulas means? The first formula is sin c plus sin d. What is the formula for sin c plus sin d? Means 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2 and sin c minus sin d. So just you can observe here, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು sin c plus sin d or sin c minus sin d ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಸೈನ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್. ಸೊ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗನು ಸೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸೈನ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು wherever you can take here, if you are writing the formula sin c and sin d or either it is plus or minus. Plus ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಇರುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ 2 cos c plus d by 2 and sin c minus d by 2. ಸೊ and you can guess, ನೀವು ಗೆಸ್ ಮಾಡಬಹುದು cos c plus cos d ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಂದ್ರೆ either both in terms of cos ಇರಬಹುದು ಇಲ್ಲ both in terms of sin ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇರುವಾಗ ಕಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ, ಮೈನಸ್ ಇರುವಾಗ ಸೈನ್ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್. cos c plus cos d means both are cos. So cos 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2. Another one cos c minus cos d. So what is the formula for cos c minus cos d? Here the another thing it had added, in add agata andre minus ಒಂದು add agata. What is the formula? Means cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 and sin c minus d by 2. So these four formulas, including these four formulas. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು, ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಇರುವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ತು. ನಾನೀಗ 4 ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಆಗಿಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೈನ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಇದೆ, ಬಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಡಿ ಇದೆ. ಸೈನ್ ಎ ಕಾಸ್ ಬಿ, ಫಸ್ಟ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಸೈನ್ ಕಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸೈನೇ ಬರುತ್ತಾ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಮೀನ್ಸ್ 1/2 ಇಂಟು ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸೈನ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು sum or difference of two trigonometric functions. Okay, so comparatively ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕಾಸ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಸೈನ್ ಬಂದಿದೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಬರುತ್ತಾ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್? 1/2 sin of a plus b minus sin of a minus b. Sin of a plus b minus sin of a minus b. Another thing, ಇವೆರಡು ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು, ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎರಡು ಸೈನ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎರಡು ಕಾಸ್ ಇರುವಾಗ ಅಗೇನ್ ಹಿಯರ್ cos a cos b equal to 1/2 cos of a plus b plus cos of a minus b. ಎರಡು ಕಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಏನಾಗತ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಬರತ್ತಾ. ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಿಯರ್ ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಸೈನ್ ಎ ಸೈನ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1/2 ಮೈನಸ್ ಬರತ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಮೈನಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ if you forgot this minus ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ, ನೀವು ಫರ್ಗಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಮರ್ತೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಈ ಮೈನಸ್ ಅನ್ನ ಒಳಗಡೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನು ಬರೀಬಹುದು. ಏನಪ್ಪಾ ಅದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂದ್ರೆ 1/2 ಮೈನಸ್ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗತ್ತಾ. ಪ್ಲಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ಮೈನಸ್. ಸೊ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ರೈಟಿಂಗ್ cos a minus b minus cos a plus b. either one of the formula you can remember. ಈ ಎರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ, either this one or this one.
So cos sin A sin B equal to what is the formula? Minus 1 by 2 cos of A plus B minus cos A minus B, or ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. So or 1 by 2 cos A minus B minus cos A plus B. So these three formulas you cannot be confusion. ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರಲ್ಲ. Only the formula, last formula, that is sin A sin B. Both are in terms of sin ಇರುವಾಗ first 1 by 2 cos A minus B minus cos A plus B ಅಂತ ಬರುತ್ತಾ. Okay, so this is about all the topics in the trigonometric functions. One more thing what we have means another thing. So that is a little topic, that is degree measure and radian measure. Degree and radian. What is the degree and radian? You know that ನಾವು ಆಂಗಲ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, 30 degrees, 45 degrees, 60 degrees ಅಂತ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾವು ರೇಡಿಯನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಡಿಯನ್ ಮೆಷರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಏನಪ್ಪಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಡಿಗ್ರಿ ಮೆಷರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 180 by pi. We can multiply by 180 by pi to convert in terms of degree. ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ pi by 180. For example, if I am given that 45 degrees, convert into radians. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಬರಿಬಹುದು? 45 ಅನ್ನ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳಿರೋದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಬೈ pi by 180. So I am multiplying 45 into pi by 180. What you will get here? So 45 ones are 45 fours are. Yes, so that is equal to, what is the answer? Pi by 4. So this is in the radians. This is in radian measure. So we don't want that, but you have to know about that degree and radian measure. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಅದೇ ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ pi by 2 ನಾನೀಗ ರೇಡಿಯನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಡಿಗ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನು ಹೇಳಿರೋದು? ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ pi by 2 into 180 by pi ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? pi get cancel 90 degrees, ಹೌದಾ? Or you can use directly pi by 2 ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ pi ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಂತ ಬರಿಬಹುದು? 180 by 2 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತಾ? 90 degrees. Okay, so this is about radian and degree measure. So these all the topics we had discussed in trigonometric functions. Okay.